People have been coming here to make offerings and prayers in front of the abuelo, grandfather of Maya spirituality in general. He's the ritual specialist. This is a glimpse into the Mayan civilization. Why? Because this is a collection of towering pyramids, temples. This was one of the greatest cities in the whole Mayan world, in the middle of the jungle of Guatemala. Most of the people skip the capital, and from my perspective, Guatemala City is the best place to start exploring Guatemala. There's police pretty much everywhere. I have the police right now looking at me, tourism police, and they just want to make sure everything is fine. But something very common, even when you go to a bank or when you go to a shop, you have the police outside just to protect the place and to protect the people. When you're in Guatemala City, you see trees everywhere. Guatemala actually means El País de los Árboles, the country of the trees. This is the 13th and 14th district, more residential places, embassies. My hotel is the district number 10. You can see more hotels and offices and all that stuff. But we're gonna explore different districts today in Guatemala City so you can get a flavor of the different places. 20 years ago, this area was very dangerous. There was drug dealers, thieves and prostitution and those kind of things. Here we are in Cuatro Grados Norte. This is like the hipster area of Guatemala City. In Guatemala, usually we have like a early breakfast. So around 10 a.m. you already feel hungry again. So you want something like a little snack before lunch. Muy bueno. So I found a place that looks very interesting. A real coffee from Guatemala, because sometimes the credit is taken by some of the European countries like Italy and France and all that, but the reality is that those guys, they don't really have coffee. The coffee comes from all these places. Well, here in Guatemala we grow so great coffee. I mean, people all around the world enjoy it, but unfortunately we don't have like a great culture about coffee, because we'll kill it, because either we have like instant coffee or with regular coffee we kill it with sugar. Why? Because people want the high, like the rush, you know, like to feel more energetic and more quickly. Also, people like to have a latte or cappuccino, but again, that's killing the really essence of the coffee. It's warm. Is it literally like coming directly from the goat, or Yeah. this is not refined? No, it was straight from the goat. No way, like literally. They were milking the goats? Yeah. Wow. It's it's very creamy. Let me drink some coffee. You have a lot of lorries on the street, and most of these lorries, they have the driver, but they also have private security with them, or police with them. Even the Coca-Cola lorry with private security. You just see private security or police everywhere here, everywhere. Right, so here we are in the cemetery, very close to the cemetery. There's like a big dump, all the rubbish. This is a very sensitive area. You cannot even get close to that area. Las lápidas. ¿Cuánto cuestan? 600. 600. 600. ¿Y eso cuánto es en dólares? Como 80. 80 dólares. Ajá. 80. Y esto es lo que usted decía que la gente se roba a veces. Sí, así como esta, mire, pues esta ya la quitó la gente porque ya cumplió 14 años. Ya los que trabajan aquí adentro, obviamente ya saben de qué es lo que se hace. Entonces Sí. esto es, esa ya no le sirve, me la dan. Claro. O esto también se puede revender, ¿no? O sea, Sí, ajá. Entonces ya se hay como un mercado negro con las lápidas, como que se Sí, vende. como un mercado negro, sí, algo así, mercados. ajá. You can see here the gravestones, the flowers, just random numbers that they put here to identify the dead. Also, you can really tell that we're getting closer and closer to this massive dump because we have vultures, full of vultures over here, if you can see on my back. See over here? And this is an area where they don't want you to see this. This is the closest that we can get. Now
We're officially in the first district or Zona 1. Usted dice bueno, bonito y barato. Bueno, bonito, los 3B. ¿A cuánto vende esto? 700. 700. Como $100. Como $100. Sí, ¿Usted lo pinta todo? ya los pinto. Qué bien, ¿eh? Muy bueno. So let's explore the central market. First things first, the magic happens here. Locals, they really eat here. What you see here is called Jamaica. This is the common drink. Something very, very cool, very interesting. This is called tamales, which is like corn. You just unpack this and you just eat the corn. And they also have tortillas here, like more like Mexican tortillas. From Guatemala, because they also have tortillas. Both countries they have tortillas. Pepián basically is a stew, and the pepián is this, the sauce, and meat and some vegetables. Here we have several stews: pepián, jocón, subanik, caquic, revolcado, hilachas. Which makes difference is the sauce. You can eat the corn like this, or you can dip it in this sauce, in the pepián, ¿no? Esto se pone en la salsa, ¿no? Sí. El tamal. No se come solo el tamal. No, fíjate con la comida. Con la comida, o sea, lo podemos poner en la salsa un poquito y ahora lo probamos. This is delicious. Delicious, I love it. We have this in the north of Argentina as well, but we don't dip it in the sauce. You just eat it like that. And it's more yellow, here it's more white. We just paid about $5 for a stew, a spaghetti, tortillas, tamales, and a couple of drinks. We have the Presidential Palace, very sensitive square in Guatemala. This place where people do protests, manifestations, all the stuff like that. But also come for some celebrations. This is the old town as well. It's incredible how much police you can see here, pretty much everywhere. Well, Gustavo was telling me that 10 years ago this was very, very dangerous, and the police, the local police, just rescued this area. Until today, obviously you have a lot of police just making sure everyone is safe. What I like as well is that most of the shops, they always have this kind of bachata, cumbia, salsa. There's a lot about the local people, about the people of the Guatemala city. This is a final spot of the day. This is district number 15 or Zona 15. Very wealthy area, very residential. Most of the houses have this barbed wire. For example, this one. But it's very, very common. Like pretty much every house actually. Pretty interesting to see the contrast of Guatemala City. And obviously there's areas where you cannot go, like there's what they call asentamientos. Some of these areas are controlled by maras and they know everyone. Do you feel safe right now? Do you think this has improved over the years? Maybe do you have some examples? How was everything back in the days? Well, right now at the moment we're in a nice neighborhood, so we are completely fine. But in general, Guatemala City is another big city in the world. There are night zones and there are areas where you have to be more cautious. Now, we have to be honest, and back in 2008 and between also 2012, in Guatemala City there was a huge chance for you to get robbed by a motorcycle during the traffic lights. It was so common that someone get next to your car, knock your window violently, and they show you the gun, you know, the weapon, and ask you for your cell phone, for your wallet. There was even a time it was so paranoid that people start to like shade their windows and also start to buy mannequins and place them inside the cars. So then the people who are in the motorcycles will have a second thought before invading, knocking the window of a car with either one passenger or one with 3 passengers. Although 2 might be mannequins, but at the end it was to distract the thief. So literally you had kind of fake people in your car to tell the thieves, hey, don't come here. Yeah, like try to, there's a lot of people in that car, so let's avoid it. That was maybe around 2010, 2011 when it was the worst. But then we have election, we have a new president, and he started to invest more and more in security. So now, fortunately, we can drive safely in the streets of Guatemala City without the fear of someone, knocking out our door, asking for a cell phone, and doesn't give it back. And it's interesting because
definitely you improved a lot in terms of safety. But even today, we saw every single shop you had like a police or private security. Why is that? Well, here you can find it in any like business. Even when you see the sodas trucks taking the sauce to the shops, you can see the driver being accompanied with a guard. That's because again there was a lot, back in the time it was a huge chance for people to get robbed. But now also it's because of the insurance company, because if they see you have a guard, then they reduce your fee. Your premium. Exactly. Yeah. So it's Interesting. also like to save a little bit of money. So overall today you feel safe in Guatemala City? I do. Yeah. I mean, again, maybe there's some neighborhood you have to be more cautious, but in general, I do feel safe. And this, especially these asentamientos, right? That's That's like the most dangerous areas. We call them zonas rojas, Mhm. you know, like a red zone. Yeah. Basically, they are like favelas. Yeah. So in those ones you just probably need to go Avoid with a them. local or Big- avoid them. Yeah, because they are controlled by the gangs. So yeah, you can negotiate with that people, unfortunately. All right, so as you can see, I don't think I need to tell you much more about safety and all these kind of things. Like Gustavo, local, born and raised in Guatemala City, he was explaining you about the situation here. But I have to agree with everything he said, because literally every shop I entered today, there was a police, there was a private security guy, literally even in pharmacies, like any place you can imagine. And the most interesting, like hard to understand for me, was this one, like lorries on the street, like just driving like Coca-Cola lorry, like with a private security guy or with the police, because they can be stolen, and obviously the insurance is going to be cheaper for you at the end. The premium is going to be lower, as Gustavo was explaining. But that was probably something I never seen before, like these lorries with private security. Because obviously in Argentina and in other countries we have it, but that's only in the case they go to the bank or they transport money. So that was really, really interesting to see today. But in general, I felt safe today. I think we covered a big bunch of places, from wealthy areas, more humble neighborhoods, markets, the downtown, which we were very close to a lot of people, so we had a lot of eyes on us because of the cameras and all these kind of things. I felt safe, but it's important, I think, like in any other city, particularly in Latin America, you just need to have eyes everywhere, pay attention, and then you will be all right. Anyway, it's been a very long day, and tomorrow we're going to another place, which hopefully you will like it very much. Alright, so welcome to Antigua. We see people already cooking tortillas for breakfast as a proper Latin American town because of the Spanish influence and colonization. You can see the cathedral, you can see the church, and you can see the main square here. The buildings already are what we expected to be very colonial, Spanish, colorful, green, volcanoes, incredible nature, and police like everywhere. The building I have behind is the representation of the Spanish crown here in Guatemala. Today this is a museum. Really, really interesting to see these days how everything has been preserved. It just feels so strange to see Starbucks here in Antigua, because all these houses are like colorful houses, colonial houses, and then suddenly Starbucks, McDonald's. I wish we had more kind of local coffee shops, for example, but I understand this is also a business, and at the end you also need to make money. I have to say something that really bothers me: Chilean wine. I mean, they have very good wines in Chile, don't get me wrong, but why there's no Argentinian wine here? I just cannot understand. Like, we win every single competition when we talk about Malbec, Argentina Malbec from Mendoza. And every time I travel the world, I see Chilean wine. Hola, bienvenidos a Guatemala. Aquí les ofrecemos lo que es los dulces típicos. Aquí pueden ver ustedes como tenemos la variedad de dulces típicos. Mi dulce favorito es el camote y la manzanilla, pero todos son muy ricos. ¿Usted es de Antigua? O... Sí, ¿Sí? sí, de aquí de Antigua. ¿Sí? ¿Y en qué momento Antigua se tornó tan turístico? ¿Hace muchos años? Sí, hace muchos años ya. Sí. ¿Y el turismo es mayormente de Estados Unidos, de Europa también? Sí, también de todos lugares vienen. Pero sí. no guatemaltecos. Más o menos. ¿Y es seguro? ¿Usted se siente segura? Sí, aquí? sí. ¿Sí? Ajá, sí es seguro aquí en Antigua. So we're in a really authentic coffee shop now in Antigua. Obviously, everything, take it with a pinch of salt, right? Because Antigua is a touristy area. But the
The coffee here really feels like local. This is no Starbucks. They have good coffee machines, they have good beans. Todos los granos de café, siempre de Guatemala, Colombia, algunos lugares de África. Pero te da la sensación que hay cultura de café en Guatemala, o sea que a la gente le gusta tomar café y todo eso también. Sí, hay mucha cultura, ¿no? Sí. ¿Y todos los granos de acá son siempre de Guatemala o se importan de otros países? Solo de Guatemala. Solo de Guatemala. Sí, manejamos 3 regiones, Antigua, Atitlán y Huehuetenango. O sea, en Antigua se produce café también. Sí, a los alrededores de Antigua. En la ciudad de Guatemala probé el B60, muy bueno. Hoy voy a ir por algo tal vez más internacional. Ok. Un flat white, por ejemplo, para mí. Oh, bueno. This is incredible, incredible. I love these beans. ¿Caliente? Está caliente, pero está bueno. The color is like really clear, you know. I have never seen a coffee like this, like you know, cherish a little bit. These are the local buses coming from the US, renovated, and now these are line buses. This is going to another city in Guatemala. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el bus? 10 años. ¿10 años? ¿Es de usted o cómo funciona? ¿Es de una compañía? Es una compañía. Ah, Sí. ¿y cuánto cuesta este bus? Si alguien quiere sentarse, o sea... Viajar. Sí, ¿cuánto Así cuesta? como de aquí a donde vamos, 4 quetzales. 4. Y eso es menos de $1, ¿no? Medio dólar, algo así. Más o menos, Medio medio dólar más o menos. Wow. ¿Y estos buses de dónde vienen originalmente? Ellos vienen de Estados Unidos, pues allá, como allá no les da mucho uso. Sí. Allá un año y vienen y aquí los ponen así bien chileros, todo. Y aquí echan punta, los pintan y todo. Y se utilizan como buses de línea, ¿no? Ajá. Van a distintas ciudades. Sí, hay aquí, Cocotenango, otros municipios, Chimal, muchos lados. Tamaría, más lejos todavía. Ajá. ¿Y se llena el bus este? ¿Va lleno o más o menos? Cuesta, muy poca gente ahí donde va esto. ¿Usted cómo diría que es la vida aquí en Guatemala? Bueno, a mí me gusta. ¿Sí? Porque en otros lados, muy rápido, pues en otros países, para mí me he dado cuenta que no da tiempo, pues. Dame aquí, día que no trabajo, voy, me voy a otro lado a comer, mi familia y todo. Descansas lo Ajá. que quiere, Ajá. ¿no? Y como más despacio va todo. ¿Y usted se siente seguro en Guatemala? No está jodido aquí, pero solo encomendarse a Dios y ahí estamos. ¿Pero dónde lo ve inseguro? ¿En la ciudad de Guatemala, en Antigua o...? Ahora de todos lados, ya no es seguro, pero un poco más complicado en la capital. ¿Hay ladrones en los buses? No. A veces. ¿Sí? Más es, aquí no mucho, para esta parte no mucho, más capital. Sí. En la mera capital sí se suben y roban. O sea, sube el ladrón y le pide el dinero a la gente. Sí, le pide Así- todo el dinero y teléfono. Cadenas, anillos, reloj, lo dejan. Wow. Si llevan cadenas de oro, de plata, los dejan sin nada. Todo sin nada. Billetera, Y se bajan. teléfono, se llevan todo. ¿Pero son robos violentos? O sea, ¿tienen armas? O... Tienen armas. Vale, se suben, esto es un asalto. Y si la gente da sus pertenencias, no pasa nada. Pero hay gente que no le gusta entregar las pertenencias, entonces es donde pasan, donde los matan. ¿Usted es de Antigua o de alguna otra región de Guatemala? Sí, de aquí, de San Antonio, Aguascalientes, que es el área de Zacatepeques. Está en riesgo mucho la artesanía. Muchas personas de Guatemala se han ido. ¿Por qué la gente se está yendo de Guatemala? Pues aquí en áreas rurales hay mucha pobreza, ajá. Entonces, por lo mismo, prefieren migrar a otros países. Y esos países Para son mejorar. Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos, Canadá. En Canadá están dando oportunidad de trabajar, con papeles y todo, ¿verdad? Pero igual Con lleva visas dinero. Ajá. Sí, entonces van y vienen. O sea, todos los guatemaltecos que se van del país se van al norte, no se van al sur. No, al norte. No hay mucho en Sudamérica o en otros países de Centroamérica. Pues la verdad quizá porque no se ha probado, tal
vez. Entonces normalmente son esos lugares a donde nuestra gente se va. Y en Antigua veo que hay mucho turismo realmente. Sí. Pero no hay turismo local, o menos. Bien, sí lo hay. Pero son más... es por temporada, sí. Semana Santa es cuando hay mucho más turismo local. Ahora los demás días pues dependemos del extranjero. En Guatemala los tatuajes no eran muy populares. Porque había muchas tal vez bandas de la calle o cosas así que se tatuaban por pertenecer a un grupo o algo así, y eso pues le va a dar bastante mala reputación al tatuaje y al arte como tal. Ajá. Y bueno, eso cambió ahora, así que por suerte para vos esto va a ser un buen negocio, ¿no? Ahora que la gente se quiere tatuar y entiende la cultura de eso. Así es, ahí sí que por suerte para mí, ahora que todo está cambiando, se podría decir que me puedo dedicar un poco más de lleno a lo que me gusta hacer y desde ahí sí que dedicarme tiempo completo y a trabajar de eso. Cosa que antes era un poquito más difícil. ¿Por qué la gente debería visitar Guatemala? Por ejemplo, la cantidad de volcanes que hay acá, hay lugares muy bellos, hay lagos, hay ríos muy bellos también y pues aparte es un lugar muy cultural, ¿verdad? Por todo eso de la historia maya, pienso yo, y esa es una buena razón para visitarlo y también sí tiene lugares muy, muy interesantes para ir a ver. Ahora Antigua Guatemala es un lugar más colonial, más del tiempo de la historia de la conquista y todo eso, que es un tema también muy interesante. So we've been walking around the whole morning here in Antigua. Now it's time to eat something. A lot of coffee shops, very fresh inside. Plants, green stuff. They even have some vegan stuff, smoothies. Really cool. We arrived in the Pacaya volcano. This is the beginning. From here, probably we'll have an hour to reach, not the top, but at least that's gonna be the maximum we can go. But it's very windy, so let's see how far we can go. Look at this. These are the sticks to walk. So here they have like a tourist price. For nationals, I think it's like 30 quetzal, which is the local money. This is around $4. And if you are from abroad, you pay like 100, which is this like $13 to $15. I'm actually excited to see the volcano because I know this volcano is in activity. We're 1,920 meters. You can see everything green. You can see a bit of the volcano over there. I think we're gonna go another 200, 300, 400 meters. We will see. We're getting closer and closer, but you can see already this was in eruption some time ago. I think this was like 2-3 years ago. You can see horses here. Sometimes quite hot or people feel sick, so that's why they offer all the horses here. We cannot go all the way to the top. It's closed for security reasons because it's an active volcano. Guatemala is not just Guatemala City, colorful houses in Antigua. Guatemala is full of nature. This is an initial flavor. We're going to travel to many other places in Guatemala. You will see the nature, but more importantly, you will see in each place how people live and hopefully show you a little bit more of the reality of Guatemala. Hey, good morning and welcome back to another day in Guatemala. Heading today to one of the largest markets in Latin America to understand also life in that part of Guatemala. Welcome to Chichi. It took us like 3 hours to come here from Antigua. We're gonna spend some time exploring the stalls, see if I can buy a souvenir and obviously talking to local people. Una bebida de maíz local, es blanquito, más o menos. Ah, solo maíz y qué más Solo tiene. maíz y la pepita de zapote. ¿A qué hora empieza el mercado y a qué hora termina? Empieza a las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Y cuánto sería todo esto en dinero? $125. ¿Y usted vende todo esto cuando viene? ¿Cuánto tiempo le toma a usted hacer esto? 2 meses, vale 250. Estos son como $20 y $30. ¿Cuántas vende de estas? La verdad que ahorita está muy bajo el negocio. Entonces en veces solo vendemos una pieza en los días de mercado. Una pieza. Una jueves y otra el domingo. Sí, en veces sí, en veces no. Y si usted vende uno un jueves, otro un domingo, entonces se lleva algo así como $40, $50, $50 tal vez por semana. O en veces hay un día mercado que no vendo nada. Claro. Sí. O sea, un buen mes son
$200. ¿Es suficiente Sí, o sí. no alcanza en Guatemala eso? Eso no alcanza, porque ahorita todo está caro. Este es un traje que elaboramos acá en Chichicastenango, en Guatemala. Este tipo de trajes lo utilizan para la feria, que es en diciembre, y en noviembre para Día de los Santos. I'm getting ready for November the 1st, which is the date where they wear this. ¿Cuánto tiempo toma hacer este traje? Si lo elabora solo una persona, se toma un mes, ¿Cuánto cuesta comprar un traje de esto? aproximadamente en 10,000 quetzales. Around $1,200. If you want to rent it, probably around $800. ¿Y esta zona es segura? Pues sí es segura, pero a veces hay personas que vienen así como a turistear también, pero tienen malas intenciones, pero normalmente acá es seguro. Claro, o sea, no vienen a robar una tienda, un vestido, es más que nada tratar tal vez algún celular, Sí, algún sí, teléfono, más. ¿no? Algo Sí. así. Sí, más cosas así como teléfono, dinero, cartera, pero un traje así no. Y la última cosa, ¿por qué la gente debería visitar Guatemala? Por las culturas y tradiciones que tenemos acá. Right, so I heard these guys speaking Quiche, Maya language. Let's see if we can get them to tell us something in Quiche to see how it sounds. Ural baby cha, ural be Chichicastenango, ural cuire, pachak ish máscara, can traje rech. ¿De dónde lo aprendió el idioma? O sea, ¿en el colegio o dónde se aprende? Aquí mismo, como siempre hablamos en nuestra casa, quiche. Quiche. Sí. Y su nivel de quiche es como el español, ¿no? O sea, fluido así como el español, lo habla Se mezcla. No. Nativamente. No, de quiche hablo, en mi casa solo así de... Solo quiche. Solo quiche. Cuando uno nace, habla el dialecto quiche, que es el idioma materno. Y luego cuando va uno a la escuela va aprendiendo español. O sea que usted habla mejor Quiche que español. Sí, igual los niños ahora ya practican más español, pero nosotros les enseñamos quiche porque en la escuela necesitan hablar eso. Maltiosh, ena. Ah. Finally, I got my souvenir for I think around $12. Guatemala means the country of trees, and you can really tell in this place as well. It's just trees, it's just bushes. Normally you see the trees hiding from the buildings. In this case, it's the other way around. There's so much green that you can hardly see the buildings. Alright, this is an intermediate stop to Lake Atitlan. This is called Panajachel. It's a village. People just selling souvenirs. But let me show you. The important thing is just behind me. It's just here. Actually, one of the influence and inspirations of the author of The Little Prince. He was flying his airplane, but has like some issues on the engine. Emergency landing on Guatemala. While his airplane was fixing, he lived in Guatemala, mainly in Antigua and here in the lake. If you read The Little Prince, at the beginning there's like a little picture drawing of a hat, or according to an adult, you know, a grown man. But if you're a kid, you will see like a snake swallowing an elephant. When he traveled here from this mountain, he got that inspiration too, of that drawing. Also, if you remember, the Little Prince lived in a small planet. There were 3 volcanoes, 1 active and 2 dormant. Well, Antigua had 3 volcanoes. One happened to be active, Fuego, and 2 dormant, Agua and Acatenango. Look on Google, or if you have the book better, and look at the drawing of the hat. It's exactly the same. I'm dressed like a local, for real, here in Santiago, in Atitlán. En Guatemala hay 24 o 25 idiomas. Claramente uno es el español y el resto son idiomas indígenas. Español, Xinca, que es indígena, pero no es maya. O sea, 22 mayas, 23 indígenas. Porque el garífuna sí podemos considerarlo extranjero. ¿Y usted se siente más cómodo hablando ese idioma o el español? El Sotujil, claro, me siento más cómodo hablando el Sotujil porque es mi idioma nativo, es con lo que me expreso y hablo día a día. 23 indígenas, 24 es el garífuna extranjero y el 25 español. La mayor parte de la gente que hablan idiomas mayas y el segundo idioma es español, pero lo que se habla en las escuelas es el español comúnmente.
Hay como que El español un es como contraste entre la educación y la realidad del idioma de los pueblos. El español sigue siendo el idioma primario en El las idioma escuelas. primario en las escuelas. ¿Las Fuerzas Armadas pueden visitar estos No, pueblos? no pueden pisar Santiagotlán debido al acuerdo que se llegó en los años 90. Porque hubo como un conflicto armado en esa Hubo época. dos masacres en Santiagotlán, uno en Chacayán, donde murieron como 20 personas, y otro en el cantón Panabaj, que está aquí fuera de Santiagotlán, donde murieron aproximadamente 13 personas. O sea que se llegó a un acuerdo con el gobierno y ahora no pueden entrar. Sí, por así decirlo, tal vez más como que obligar al Estado a retirarse. ¿Cuánto tiempo toma hacer eso? 6 por día. ¿Y el trabajo va bien? Está un poco bajo. San Juan más se está yendo los turistas Sí. por los arreglos que ellos han hecho. Y allá pues ellos lo compran aquí en Santiago, las mercancías. Son revendedores. Ahí prácticamente si cotizas uno de estos, pues te piden más o menos 150 en San Juan. Pero aquí es 50 quetzales. 50. Mire la diferencia. Aquí en Santiago se hace todo lo que es arte en madera. Aquí se trabaja. Todo lo que es carpintería es mejor aquí. Correcto, ajá. Es la especialidad. En Antigua, en Chichicastenango, en la capital Guatemala, todo se distribuye, pero sale de aquí. Sale de aquí. O sea que son revendedores todos los que están. ¿Y el dinero que hacen aquí es suficiente o necesitan hacer otros trabajos? El problema es que muchos chicos necesitan trabajos. Pero cuando no hay mucho negocio de exportar, pues no podemos también, como necesitan ellos el dinero que ganan todos los días. Claro. Ajá. Pero de lo poco pues hemos pasado, nos hemos compartido con ellos. My name is David. I've been living around the lake for about 20 years. I kind of got called to this after studying Maya mythology at the university about 10 years ago, and I came back down here again and kind of found a place with some really amazing people who are maintaining the ancestral traditions. The Cofradía de Santa Cruz here in Santiago Atitlan is the center of contemporary Maya spirituality really in the Guatemalan highlands. People have been coming here to make offerings and prayers in front of the abuelo, El Rilachman, the venerated grandfather of Santiago Atitlan and also of Maya spirituality in general. We also have the importance of the man called the Telinel who's sitting on his left side. He's the ritual specialist and caretaker of the mom who's here every day of the year, and it's going to be his job to actually carry the mom up to the municipality on Holy Wednesday and tie him to a post in a little small chapel. The culmination of the Holy Week is when he's taken down off of the post. He joins the crucified Christ in the procession and actually creates an incredible moment in time in which we essentially terminate a cycle, a yearly cycle, and with the crucifixion, and then with that resurrection that takes place with the Christ figure, we start a brand new cycle, and the mom will come back to his cofradia house and essentially is kind of reborn into the next year along with Christ. So this is something I've seen in many places in Guatemala, not just in Santiago, in this village in Atitlan. They have communal areas to do the laundry, so people literally come to this. It's kind of a park area. They bring all the clothes and they start washing. ¿Este es de aquí, del pueblo este? Sí. ¿Hace mucho tiempo hace esto con la madera? ¿Carpintería? Tengo como 40 años, estoy trabajando este madera. ¿40 años? Ajá. Ah. ¿Y el negocio como...? Antes sí tiene buen negocio, ahora no. O sea, ¿cuánto vende de estos, por ejemplo? ¿Por día o por semana? Ahora hay que hacer poco. Cuando 3 o 4 o 5 la semana solamente. Pero antes sí. Solo un día se vende 4, 5, 6, 7, hasta 10 piezas en un día. Se venden en un día. Pero ahora no.
¿Y eso por qué? ¿Por la pandemia? ¿El turismo bajó mucho? Dicen los turistas que ya cuesta para llevar en avión, dice, solo 10 kilos permitido llevar en avión. Dice. Si más de 10 kilos ya no puedes. Eso me pasa a mí, tengo una mochila nada más. Ajá. Y solamente puedo 10 kilos. Y ya no puede comprar cosas. Usted dijo que vende 3 más o menos por semana. 3 o 4 por semana. ¿Y cuánto sería eso en quetzales? Por ejemplo, este es como 300 quetzales. Uno solo. Ajá. O sea, usted podría vender más o menos 1000 quetzales semanales. Menos o menos de 1000 a la semana. O sea, por mes tal vez unos 4000 quetzales. Menos tal vez. 3000. Menos 3000 tal vez. ¿Eso la alcanza hoy en día? Alcanzan porque no hay venta. ¿Cómo tiene que conformar? So you will see a lot in Guatemala. This bird here, this is called quetzal. This is the national bird of Guatemala, and you will see this as the name of the currency as well, quetzal. And it's pretty much everywhere in Guatemala. And this gentleman just made this. He's a carpenter and looks really, really incredible. But even if this is kind of small, I just don't have space to take it with me. Mire. Wow. Este lo voy a sacar ahorita, mire. Es un pescador que queda en Cayuco. ¿Usted lo hizo también? Ah, sí. Estoy haciendo ahorita. Pero es un encargo. Ah. Un encargo. Wow. Ajá. La verdad que es increíble. ¿Y cuánto tiempo le toma hacer, no sé, alguno de estos? Si me da un ejemplo. Lleva 3 días para hacer un de este. 3 días. Este lleva como 4 días para hacer un de este. ¿Y 4 días completos de trabajo? Completo. En 4 días. ¿Y aquí el barrio este le parece seguro ahora? Santiago, todo. ¿Cómo? Si le parece seguro la zona esta. Ah, sí. Sí. Aquí sí. Porque en una época creo que era un poco más complicado, ¿no? Pero ahora está... Antes sí, del tiempo de conflicto armado. Al año 80, eso sí. Sí. Eso sí. Pero ahora Sin aquí no aparecen los ladrones. No hay nada. Si aparece uno, la gente se monta y agarra ese. Eso lo vimos también en otros lugares de Guatemala. ¿Cómo se dice? Chichicastenango. Sí, pero cuando se juntaban los vecinos. Vecinos organizados. No como la capital. La capital es Dios. Si aunque hay gente, no ayuda a otra. Sutuil. Es un idioma maya. Y usted lo habla desde que nació. Ah, sí. Y el español lo aprendió Aprendo un poco después. Sí. Pero se siente más cómodo en su idioma, Sutuil. Ah, Sutuil. Más en Sutuil. ¿Inglés lo habla un poquito? No, por el precio de comercial. Las cosas. Por el precio de las cosas, sí. Ahora en hablar no. Yeah. We found a boat. They're going to take us to another village, San Juan. Apparently San Juan is more developed for tourism, but still like Mayan culture. This is at the end the most interesting thing of all these pueblos here. Alright, here we go. Lake Atitlan. Honestly, you cannot complain when you live here and you wake up with this scenery. I think I could actually live here. We're in an art gallery. Right now we're going to talk to the owner. The corn is pretty much everywhere because it's such an important thing in the Mayan culture. ¿Cuántos cuadros de esto vende usted? ¿Por semana o por mes? ¿Cómo funciona? 3 en un mes, tal vez. 3 cuadros en un mes vende. Sí, más o menos. ¿Y cuánto cuesta aproximadamente cada cuadro? Variable. En este tamaño llega a costar en 2.500 quetzales. El otro tamaño llega a ser como 3.500 quetzales y el siguiente ronda por casi $1,000. ¿Y quién compra esto en general? Turistas, a veces nacionales y otras veces internacionales, sobre todo quienes saben y quienes aman la cultura maya. Cuando ya tienen idea de qué se trata, solo con ver el maíz se hacen referencia y enfocan el concepto rápido. ¿Y usted lo ve seguro, San Juan, ahora? Hay un grupo de personas que hace poco comienzan a hacer como una red y cualquier cosa que pasa, si hay algún sospechoso, se hace la publicación por WhatsApp y toda la gente sabe. ¿Qué es lo que a usted más le gusta de San Juan o de Guatemala en general? Pues la riqueza cultural que llega a ser como la base y la esencia y por lo menos saber decir
de dónde surgimos, de dónde venimos. Y por lo menos cuando uno sabe eso, ya sabe por lo menos a dónde va, qué quiere ser en esta vida. ¿Y qué es lo que no le gusta tanto de Guatemala o de San Juan? Pues son los noticieros que muchas veces, que mejor dicho, todas las veces solo se enfocan en cosas negativas que hacen tal publicación y pues a partir de muchos años que no veo noticiero. The funny thing is that before the pandemic, this was not really a crowded place, a touristy place. Right after that, a lot of initiatives to develop San Juan. Now it's super crowded, but that doesn't really matter. I think probably it's a good thing for people because they will have more sources of income. But what I really like is that there's a lot of artisans, painters, handicraft. ¿Qué es lo que a usted más le gusta de San Juan o de Guatemala? La cultura. La cultura, sí. Y también esto de los procesos de los tejidos. Es lo que nosotros nos han enseñado nuestras madres, nuestras abuelas. ¿Hay algo más que les gustaría hacer en lugar de los tejidos? Sí, me gustaría realizar otras cosas como ser maestra, ayudar a enseñar a los demás niños, los que quieran aprender esto. ¿Ya visitó la capital? La verdad no tengo la oportunidad de visitarlo, sí. Y la última, ¿qué es lo que a usted no le gusta, por ejemplo, de Guatemala o de San Juan? Si hay algo que no le guste. De San Juan especialmente no tengo nada en contra, ya que es un pueblo muy mágico, no hay delincuencia, no hay robos, no hay asesinatos. En Guatemala lo que a mí no me gusta es que hay muchos robos, especialmente en la capital. Hay también muchos accidentes de ebriedad y eso es lo que nosotras debemos de evitar, de no tomar, si tenemos algún vehículo como coche, moto, autobús o entre otros vehículos. The day's coming to an end. Obviously there's a lot of other villages that you can go and explore. You probably need a week at least to see all the other places minimum, but anyway, I think exploring 2 or 3 of these villages will give you a flavor of the Mayan culture, and this is what we try to do today. Ladies and gentlemen, welcome to Mundo Maya International Airport in Santa Elena, Flores, Petén. Welcome to the north of Guatemala. I'm finally in the north of Guatemala. This place is called Remate. I am like 30 minutes away from Tikal, the iconic national park, the largest Maya city back in the days, with around 100,000 people. And today the national park covers around 600 square kilometers and thousands of ruin structures. Very excited to explore that tomorrow. Good morning and welcome back to another day in Guatemala. The plan is to go to Tikal. I just don't know if we will be able to do it right now because we have, from the moment we park to the main area of Tikal, it's an hour walk, and with this rain it can be a little bit challenging, but we will see. And this is an iconic place in the whole Mayan culture. As I told you before, at some point back in the days, this was the largest city in the whole Mayan world. They have a lot of rituals, traditions. There's a lot of history here, really. I think one of the most interesting things is the first place we're going, which is like 45 minutes to 1 hour walk from where we are, which is called the Gran Jaguar. So when you go to any Mayan temple, Mayan site, you will see that they have steam bath. Obviously you cannot see a steam bath here. This is very traditional. It was like a big ritual back in the days for the Mayan. This is a glimpse into the Mayan civilization. Why? Because this is a collection of towering pyramids and temples. This is one of those places where over 100,000 people lived back in the day. In fact, this was one of the greatest cities
in the whole Mayan world. Today this is an iconic site where people visit in the middle of the jungle of Guatemala, covering over 400 square kilometers of lush forest. This is your first real stop when you visit this place. 45 minutes away from the car park. Just think about this. If you want to do the sunrise here, you need to leave around 3 a.m. to be around 4:15 already in this place and do the trekking and climb all the way up to the temple, to be there around 5 a.m. People meditate in that temple. Back in the days in the Mayan culture, this was very important. Meditation was common practice. Funny anecdote, in the year 2000, when the Mayas predicted that the world was coming to an end, like a big disruption was going to take place, like a lot of hotels nearby in this area were fully booked because everyone wanted to see what was going to happen. We're going to climb now 64.8 meters to the temple number 4, one of the most iconic temples. This is where people come to see the sunrise and the sunset. When you think about it, that this is over 2,000 years ago, and you see the symmetry, you see all the cuts, the precision, and they didn't even have all the technology that we have now. So the question is, how did they do it? A civilization much more advanced than any other in the world set all the foundations for many of the things that we do these days. Math, physics, and all these kind of things. These guys, they already had that knowledge. The Mayas no longer live here, and there's a community living here kilometers away inside Tikal, so we cannot really reach them. If you remember well, we started in Guatemala City. No better place to start because that gives you flavor in terms of how people live, and we're finishing in the jungle. No better place to do it. You understand how the civilization started. I just have to say thank you so much for following me during the whole series in Guatemala, and I will see you on the next one. Good night.